Hi, Namaste, Dr.KMK Reddy. Today we will discuss an important topic in the cardiological practice. I can say an important question that comes up. That is, how many stents maximum can be implanted, or how many stents in a patient maximum can be implanted is the question that comes up very often. Since it is the commonest question, there is some meaning in it. Because there is a lot of belief among many people saying that one or two stents are okay, I can understand. If somebody puts 4 stents or 3 stents or 5 stents, is it okay? Is there any cutoff? This is the question that comes up in most of the times in pre-stenting counseling or in most of the counseling meetings with our clients. Let us try to understand what is the logic behind this, why this question came up, is it having any clinical relevance? Friends, it's a very important thing to understand whether we do a stenting or a bypass. It is only an alternative way or a kind of repair work that is being done for the blocks in the arteries that are supplying blood to the heart. This is something called coronary vessels. When they are blocked, that blockages can be relieved either by putting a stent or sometimes giving an alternative vessel. Bypassing this block is something called a grafts by a surgeon. This is a very important thing because why I am mentioning it is a repair work. It is not a reproduction of a new vessel. It's all a kind of repair work. When we are doing that, it has its own limitations. 100% agree, either by bypass or for this. Yes. Having said this, you may ask me if there are, let us say, 4 blocks. Is it required to have 4 stents, or instead of 4 blocks, can we go ahead with the surgery? This type of dilemma or a question that comes up. The fact is, if the blocks are short blocks, tight blocks, or even a short distance blocks, whether it is 3 or 4 or 5 sometimes, all these things can be treated by putting stents. If there are, let us say, 2 blocks very close, probably single stent may be required, or if they are a little far away from each other, probably in a single vessel sometimes you may put 2-3 stents also. As long as the results are good, no complications, no calcification, no tortuosity, no issues, all these things will be studied and understood and analyzed by your own cardiologist, and he will come to the conclusion during your pre-stenting meetings that if the safety is good or if the complication rate is very limited, like any other procedure, I don't think it is a serious objection to go for a more number of stents. In the sense, the safety is not compromised. If patient is going to do fine, the doctor is comfortable, there is nothing like a cutoff. Only should go for 2 stents or only should go for 1 stent, nothing like that. But ultimately, to tell you the fact, what is the risk involved in putting all these stents is the important thing. If the risk is so huge or so large with a multiple stenting, probably the given patient can be subjected for a bypass surgery. Understandable. It doesn't mean that because more number of stents are required, we are going for bypass. No. Because the given individual or a given patient has more risk for a multivessel stenting because of the associated comorbid conditions, because of the anatomy of or the complexity of the lesion or the complexity of the block or associated parts of the block. These things decide the risk for the patient. So, ladies and gentlemen, the important thing is number of stents is not the criteria
whether he has to go for a bypass or not. It is not the number of stents. If somebody is having 3, 4 or 5 stents also, safely one can go ahead, provided the anatomy is suitable for multiple stenting or multivessel stenting. Again, I am telling, bypass or the stenting will not be determined by number of stents that are going to be implanted in a given patient. They are determined by the complexity of the lesion, the comorbid condition, sometimes the function of the left ventricle or function of the heart, whether it is weak or normal. All these things decide and determine what is the best action for a given patient. To tell you, one can safely go, if your consultant, a cardiologist says that we can safely go for a 3-4 stents also, it is not a barrier, it is not an objection, it is not the factor to be considered. That's what the point I want to clarify in this video. I hope you got your question clarified. The number of stents is not the one that is determining the events. It is the complexity of the anatomy that decides whether some given patient should go for a bypass or for this thing. If you understood and if you have queries on this video, you can comment on the channel. Your feedback is important thing for me to go forward in future to clarify more things. And don't forget to subscribe the channel. If you like it, don't forget to like it or to share to your friends and family, because the important motto of this type of videos being done, recorded, sent to you, shared with you all is to spread the healthy message, the common questions that are being asked, something like FAQs that are there with a cardiology consultant. I am trying to clarify all these doubts, and which is very much required for a counseling or to understand or to create an awareness in the public, because the disease itself is quite unpredictable. Thank you. కార్డియాలజీ క్వశ్చన్స్లో ముఖ్యంగా పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు ఒక ముఖ్యమైన క్వశ్చన్ మమ్మల్ని అడుగుతూ ఉంటారు. 4-5 స్టెంట్లు వేయాలని అంటున్నారు డాక్టర్, ఈ 4-5 స్టెంట్లు వేస్తే పర్వాలేదా, ఏమైనా ప్రాబ్లం అవుతుందా, బైపాస్కి వెళ్ళవచ్చా, బైపాస్కి వెళ్తే ఏమన్నా బెటర్గా అవుతుందా, 1-2 స్టెంట్స్ అయితే ఓకే కానీ 4-5 స్టెంట్స్ అవసరం అంటారా, ఇది రిస్క్ లేదంటారా, ఇలాంటి ప్రశ్నలు అడగడం సర్వసాధారణం. నిజం చెప్పాలి అని అంటే ఎన్ని స్టెంట్స్ వేస్తున్నాము అనే దాన్ని బట్టి రిస్క్ ఆధారపడదు. రిస్క్ లేని ప్రొసీజర్ కనుక ఉంటే ఎన్ని స్టెంట్స్ వేసినా రిస్క్ పెరగదు. అంటే నంబర్ ఆఫ్ స్టెంట్స్ పెరిగే కొద్ది రిస్క్ పెరుగుతుంది అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదు. రిస్క్కి కారణం హార్ట్ ఫంక్షన్, రెండవది కోమార్బిడిటీస్, మూడవది ఏ పరిస్థితుల్లో స్టెంట్ చేస్తున్నాం, ఎన్ని వెజల్స్ చేస్తున్నాం, మిగిలిన వెజల్స్ నాళాలు బాగున్నాయా లేవా, కాల్షియం ఉందా, బెండ్స్ ఉన్నాయా, టార్చువస్గా ఉందా, ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ని బట్టి ఆ పేషెంట్కి రిస్క్ ఎంత ఉందో డిటర్మైన్ చేస్తాం. దీనికి కొన్ని స్కోరింగ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి, దాన్ని బట్టి చేస్తాం. సో ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో రిస్క్ లేదు అని మీ కార్డియాలజిస్ట్ చెబితే మరిన్ని స్టెంట్స్ వేయాలి కాబట్టి రిస్క్ పెరుగుతుంది అనుకోవడం నిజం కాదు. మరిన్ని స్టెంట్స్ వేయాలి కాబట్టి స్టెంటింగ్ వద్దు, బైపాస్కి వెళ్ళాలి అనుకోవడం నిజం కాదు. కాబట్టి బైపాస్ చేసుకోవాలా, మరిన్ని స్టెంట్స్ వేసుకోవాలా అనేది మీ కార్డియాలజీ కన్సల్టెంట్ క్లియర్గా మీకు చెప్పిన తర్వాత మరిన్ని స్టెంట్స్ వేసినంత మాత్రాన సేఫ్టీ కాంప్రమైజ్ కాదు అని చెబితే మీరు మరిన్ని స్టెంట్స్ కాబట్టి రిస్క్ ఉంటుంది అని కంగారు పడవలసిన అవసరం లేదు. స్టెంట్స్ పెరిగినంత మాత్రాన రిస్క్ పెరగదు. ఈ విషయాన్ని ఖచ్చితంగా మీకు నేను చెప్పగలను. మీ డాక్టర్ గారిని అడగవలసింది రిస్క్ పెరుగుతుందా అనే విషయం తెలుసుకోండి. కౌన్సిలింగ్లో ఆ ప్రశ్న అడిగి సమాధానం రాబట్టండి. రిస్క్ పెరగదు అని మీకు తెలిస్తే మీ కన్సల్టెంట్ చెప్పగలిగితే మీరు మరిన్ని స్టెంట్స్కి ఇన్ని సీలింగ్ ఉంది, 4-5 స్టెంట్లు ఉన్నాయి, అమ్మో ఇలానా అలానా అని ఆలోచన చేయవలసిన అవసరం లేదు అనే పాయింట్ని నేను క్లారిఫై చేద్దామని ఈ నా ప్రయత్నం. కాబట్టి ఈ విషయాన్ని మీరు అందరూ గమనించి, ఒకవేళ మీకు కానీ మీ స్నేహితులకు కానీ మీ కుటుంబ సభ్యులకు కానీ ఎప్పుడైనా అవసరం వచ్చినప్పుడు ఈ విషయాన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకొని మీరు పాటించగలరని నమ్ముతూ మీ కేఎంకే రెడ్డి. బట్ మరో విషయం మాత్రం మీకు చెప్తున్నాను,
మీరు దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఈ ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ని మీరు చూడగలరు. ఒకటి. రెండవది, ఈ కంటెంట్ నచ్చిన లేదా దీనిలో ఏమైనా కామెంట్ చేయవలసిన లేదా మరిన్ని క్వశ్చన్స్ మీకు ఏదైనా ఉన్నప్పటికీ కూడా ఈ ఛానల్లో మీరు క్వశ్చన్స్ రేస్ చేస్తే మాకు అది ఫీడ్బ్యాక్గా వచ్చి మేము మరిన్ని వీడియోస్ని ఈ క్వశ్చన్స్ని ఫర్దర్ వీడియోస్లో క్లారిఫై చేసేదానికి మాకు ఇన్పుట్స్గా పనికొస్తాయి. మీ ఆలోచన విధానం, మీ క్వశ్చన్స్ మరింత మందికి మరిన్ని విషయాలు చేరవేసేదానికి ఉపయోగపడతాయన్న సంగతి మర్చిపోవద్దు. అదేవిధంగా ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే మీరు లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. ఎందుకు అంటే మన ప్రధాన ఉద్దేశం ఇలాంటి మెసేజెస్ని, ఇలాంటి డిస్కషన్స్ని ముఖ్యంగా చాలామందికి ముందుకి తీసుకెళ్ళి ప్రజల్లో ఒక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేద్దామన్న ప్రధాన ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోస్ చేస్తున్నాను. నమస్తే.